Praise the Lord, brethren. Mukama yebazibwa abooluganda. My name is Johnson Sebufu. Amanya gange nze Johnson Sebufu. I reside at Bweyogerere. Mbeera Bweyogerere. I'm an agriculture officer by profession. Ndi agriculture officer bwe bukugu bwe nasomerera. I stand here Nyimiridde wano to testify okuwa obujulizi what God has done for me obw'ebyo Katonda byankoledde in this church. mu kkanisa eno. I came with a lot of problems. Najja n'ebizibu bingi nnyo. After losing my job, Nga maze okufiirwa omulimu gwange, I had bad dreams, nalina ebirooto ebibi, misfortunes, nga nyina ebisiraani and debts. n'amabanja. The issue of job had taken 2 years. Nali maze emyaka 2 nga sirina mulimu. Then those of debts were for 1 year. Era nga maze omwaka mulamba nga ntawaana n'amabanja. Most of you know this situation. Abasinga ku mwe mumanyi embeera eno. Because when you are jobless for 2 years, Kubanga bw'omala emyaka 2 nga tolina mulimu, in the first year you expect to get something. omwaka ogusooka oba osuubira okubaayo ky'ofuna. So you tend to commit yourself by taking debts. Bw'otyo n'osigala mu maaso ng'oli amabanja. This is what actually happened to me. Nange kye kyantuukako. I had a responsibility as a head of family Nalina obuvunaanyizibwa ng'akulira famire yange. because my children were going to expensive schools Kubanga abaana bange baali basomera mu masomero ag'ebbeeyi. as I was working for an international company. Kubanga nali nkolera kampuni yansi yonna. So after this happening, Kale kino bwe kyamala okubaawo, it was totally opposite. ne kiba nti ebintu bikyukidde ddala. I had problems. Nalina obuzibu. I could not afford responsibility as a parent. Nga sisobola kutuukiriza buvunaanyizibwa bwange ng'omuzadde. Those misfortunes I talked about, Ebisiraani bye nayogeddeko. you could walk around for jobs Natambulanga nga nnoonya emirimu and it was in vain. era nga sigiraba. So life was hard for Ne me. kiba nti obulamu bwankaluubirira nnyo. I had bad dreams Nafunanga ebirooto ebibi. that included the dreaming the deads. Nalootanga abafu. I could dream the deads chasing me, Nalootanga abafu nga bangoba. and I was also in turn chasing them. Era nga nange mbagoba. All this led to misfortunes in my life. Kati bino byonna ne bindeetera ebisiraani mu bulamu bwange. Brethren, Abooluganda, when I came to this church, bwe najja mu kkanisa eno, which is headed by man of God, Prophet Samuel Kakande, ekulembera omusajja wa Katonda Nabbi Samuel Kakande, he prayed for me. musajja wa Katonda yansabira. All of these were history. Bino byonna ebirooto ebi byafuuka byafaayo byava mu bulamu bwange. I have never had any bad dream up to now. Siddangamu kufuna kirooto kibi paka kati. Let's clap for Jesus. Yesu tumukubire mu ngalo. Those colleagues, I used to help them when at my good time. Abo be nayambanga mu kaseera kange nga ndi bulungi. So they were calling me, Johnson, where are you? Bankubiranga esimu nga bambuuza, Johnson oli ludda wa? Then I was telling them some of my problems like debts. Era nga mbategeeza ebimu ku bizibu byange ng'amabanja. Some of them volunteered to pay these debts. Abamu ku bo beewaayo okunsasulira amabanja gano. And some debts that were officials for the company Era amabanja agamu agali official aga kampuni were written off. baagasazaamu ne bagansonyiwa. And brethren, you know, Era abooluganda mukimanyi, all of this was from the prayers of man of God. bino byonna nabijja mu ssaala za musajja wa Katonda. I remained a free man Ne nsigala nga ndi musajja wa ddembe. because before that, Kubanga ekyo nga tekinnabaawo, there were some roads I was avoiding. waaliwo amakubo agamu nga sikyagayitamu. You know, when it comes to indebtedness. Mumanyi kyekitegeeza okuba nga bakubanja. So I was confident in one way or another. Kati ne kiba nti nfunye obugumu n'obuvumu mu ngeri yonna. While in church, Mba ndi mu kkanisa muno, I got much experience. nafuna obumanyirivu bungi nnyo. I learned how to forgive. Nayiga okusonyiwa, I learned to be patient. nayiga okubeera omugumiikiriza, I learned reconciliation. nayiga okutabagana nabo be nali nsoowaganye nabo. All from the preaching of man of God, Byonna okuva Prophet mu Samuel kuyigiriza Kakande. kw'omusajja wa Katonda Nabbi Samuel Kakande. I also learned Era nayiga to read the Bible. okusoma Bayibuli, I learned praying nayiga okusaba, because I found out that some of these mistakes were also mine. kubanga nakizuula nti ensobi zino endala zaava ku nze. So I became a new man. Bwe ntyo ne nfuuka omusajja omupya. And I want to take this opportunity Era njagala okutwala omukisa guno to thank Prophet Samuel Kakande okwebaza Nabbi Samuel Kakande for making me what I am. olw'okunfuula kye ndi kati. As I have talked to you earlier, Nga bwe mbategeezezza mu kusooka that these debts were written off, nti amabanja baagansonyiwa, I remained with just a low income. nasigala busigazi nga ssente enfuna ntontono.
Professionally, mu bukugu bwange I used to do professional services nakolanga emirimu ng'egy'obukugu bwange like writing for companies and organization project proposals, ng'okuwandiika project proposals za company, business plans, business plans, and doing farm planning. era nga nkola ne pulaani za farm. So I was having that lower income. Kale ne mba nga nkola emirimu egyo naye nga nfuna ssente ntonotono. There was an advert in 2 papers, Waliwo kye baalangirira mu mpapula z'amawulire New Vision and Monitor. aga New Vision ne Monitor. It was involving disseminating agricultural technology in various districts of Uganda. Era nga baagala okusaasanya tekinologiya ow'enjawulo ow'ebyobulimi mu disitulikiti ez'enjawulo eza Uganda. In fact, I felt that I had capacity to do that thing. Nakiraba nti nina obusobozi okukola ekyo kye baali baagala. But means Naye ng'engeri z'okikolamu it was so competitive kyali kyakuvuganya nnyo with powerful companies. ate ng'abavuganya kampuni z'amaanyi. I went to the office of Man of God Nagenda mu ofiisi y'omusajja wa Katonda and presented my problem. ne mwanjulira obuzibu bwange. Man of God told me, I remember very well, he told me, go, Nzijukira musajja wa Katonda yaŋŋamba bw'ati nti genda, you go, gwe genda, submit. genda oweeyo empapula zo. So I went ahead, I submitted the bids. Bwe ntyo nagenda mu maaso ne mpaayo bids zange. And after everything was done after 8 months, Era byonna byakolebwa oluvannyuma lw'emyezi 8. we were 80 companies that applied for that. Kampuni 8 ze zaasaba okuweebwa omulimu ogwo. But only 4, including mine, Naye 4 zokka nga mwe mwali n'eyange qualified. ffe twayitamu. And as soon as we qualified, Era amangu ddala nga tumaze okugwanira we were given contracts. baatuwa contract. This is what to prove. Kino kye kikakasa. This is a contract Eno contract of value 64 million ya bukadde 64 914,336. n'emitwalo 9,436 336. Immediately I was given that contract as you are seeing. Amangu ddala bampa contract eyo nga bwe mulaba. After 2 days, Waayita ennaku 2 I got a call from my friend in USA. waliwo mukwano gwange mu Amerika yankubira essimu He was telling me to go in Lira nga ŋŋamba ŋŋende erira to implement a fruit project at his home place. muteekereyo project ey'ebibala mu maka ge. We agreed. Twakkiriziganya. Then I presented my problem to him Nange ne mutegeeza obuzibu that I bwange want capital tineetaaga so entandikwa that I implement this project which has been given to me. nsobole okukola ku project eno empeereddwa okukola. He wanted these papers. Yali ayagala empapula zino I scanned them. nazisikaninga. So when he had the papers, Era bwe yafuna empapula zino his wife was here in Uganda. mukyala we yali wano mu Uganda. He called the wife Yakubira mukyala we essimu and instructed the wife to give me money. n'alagira mukyala we ampe ssente Minus surety. nga tewali kintu kyonna nti musingo. He said he's going to be a surety to Yagamba me. nti ye yagenda okunneeyimirira. So I was given 30 million. Bwe ntyo naweebwa obukadde 3. Clap for Jesus. Yesu tumukubire mu ngalo. Brethren, you know, this was all prayers from Man of God. Abooluganda bino byonna nabifuna kuva mu ssala za musajja wa Katonda. So I went implemented this project. Bwe ntyo nagenda ne nteeka project eno mu nkola. After 2 weeks, Waayita wiiki 2 I was paid. ne bansasula. I was given another order. Naweebwa oda endala. This order was amount 260 million. Eno oda yo nga ya bukadde 260. Thank you Jesus. Webale nnyo Yesu. I managed to raise capital Nasobola okufuna capital. and implemented this program. Project ne ngiteeka mu nkola. I was given another contract, Ne banyongera contract endala. which value was 357 millions, Era nga ye ya milioni 357 280,000, emitwalo 28 160. ne siringi 160. By this time I was used. Mu kaseera kano ebintu nali mbimanyiridde. I had picked confidence. Nga mmaze okufuna obuvumu. I was swimming in this problem-free life. Kwegamba nga mpugira mu bulamu obutali mu bizibu. I implemented the project, Ne ngenda project ne ngiteeka mu nkola. and I'm doing quality work. Ate emirimu gye nkola emirimu emirungi. So this is the situation. Era yembeera. Brethren, let's clap for Jesus, the giver of good things. Abooluganda Yesu tumukubire mu ngalo yo omugabi w'ebirungi. All this has been happening Bino byonna bintuuseeko because of prayers by Man of God, Prophet Samuel Kakande. olw'essaala ze nfunye okuva eri omusajja wa Katonda Nabbi Samuel Kakande. I'm one of those who started organizing agricultural shows. Ndi omu ku abo abaatandikawo okutegeka emyoleso gy'ebyobulimi.
in Jinja, Ejjinja, Rwanda, e Rwanda, Wuma. mu Wuma. This picture shows me when I was in a greenhouse, Kino ekifaananyi kindaga bwe nali mu greenhouse. exhibiting, showing the show growers. Mwoleso nga tulaga abantu So I was showing them this type of technology, nga mbalaga tekinologiya ono, how you can grow crops using a small part of land, engeri gy'osobola okulima ebirime ng'okozesa akataka akatono and the production is high. ate n'okungulamu kingi. So this is a greenhouse. Kati eno greenhouse Its advantages, emigaso gyayo, you don't have to use much chemicals teweetaaga kukozesa ddagala lingi ng'ofuuyira, because it filters the pests and disease that could attack the crops. kubanga yo esengejja obuwuka n'endwadde ebyandirumbye And you get ebirime high production as per unit area. era ne kiba nti by'ofuna okungula nnusu ku nnusu. To some of you who have plots of 50 by 100, Eri ku mmwe abalina puloti eza5 ku 100 fuuti, it is a good means of production. eno engeri eno nnungi nnyo ey'obulimi. So I was here. Bwe ntyo nali wano. As per this photo, Ate ekifaananyi kino, this lady is a Danish lady, this one. ono mukyala mu Danish She's called Anderson. ayitibwa Anderson. She handles children Akola ku baana as regards hunger in Africa. ku nsonga y'enjala mu Africa. I wrote a good concept Nange ne mbaako bye nawandiika concept regarding ennungi children with hunger ebikwatagana ku baana n'enjala in Africa. mu lukalu lwa Africa. When she went to Denmark and presented it, Bwe yagenda mu Denmark n'ayanjula bye nawandiika it was liked. baabyagala. And they are organizing an airline ticket for Era me bateekateeka okunsindikira ticket to go to their online. place for details. Bateekateeka okunsindikira air ticket ngende ewaabwe mbanyonyola ebisingako ebyo bye nawandiika. So I thank God for that. Bwetyo neebaza Katonda olw'ekyo. Brethren, Abooluganda, I have partnered with my colleague here nkwataganye ne munnange ono in Masaka, e Masaka, and we are producing organic pineapples for export. era tulima ennaanansi nga tuzirima mu ngeri ya organic tuzitwale mawanga ag'ebweru. Organic pineapples, ginga and bogoya. Nga tulima ennaanansi, In- entangawuzi ne bogoya. We have an order from United Arab Emirates, Tulina order okuva mu nsi z'Abawarabu, which was got, there was this Uganda-Dubai Convention, era kino kyaleetebwa bwe waaliwo Uganda-Dubai Convention. which was initiated by His Excellency Yoweri Museveni. Uganda-Dubai Convention eyagitandikawo yewekitiibwa Yoweri Museveni. So we are in gear. Era wano These are grown-up pineapples. zino ze ennaanansi These ezikuze, ones are young. zino zikyali nto. We have over 80 acres. Tulina yiika ezisukka ekiraana. By April, Era bwe tunaatuukira mu we ekyo shall okwokuna, have about 200 acres. tujja kuba ne yiika nga 2. So we are in for that. Kale tuyingiridde omulimu So I guno. want you to see how the church impacts the community. Kaakano njagala mutegeere engeri ekkanisa gyereetawo ebintu okubaawo mu Because community. here it is not us who are only going to grow. Kubanga wano si ffeffe kabajja okulima, Other outgrowers are also going to grow. n'abalimi abalala mu byalo bajja kuba balima And it will ennaanansi create zaabwe. income. Era kino kibaleetera okufuna ssente. Now this income has been an impact of the church. Era nga ssente zino bazifuna naye nga bino byonna mbijje mu kkanisa muno. Ideas, because through prayers I got wisdom, Kubanga- knowledge and understanding, Okuyita mu ssaala ezansabirwa nafuna amagezi okumanya n'okutegeera, such that all this can be ne implemented. kiba nti bino byonna bisobola okuteekebwa mu nkola. Yes, yes. Let's clap for Jesus. Yesu tumukubire mu ngalo. Brethren, Abooluganda, one thing I can show off now is ekintu kimu kye neenyumiririzaamu kati I have capital to implement at least major projects. nti waakiri nnyinawo capital amala asobola okuteeka mu nkola projects ze mba njagadde I okukola. also picked interest and bought this rental estate you see Era here. nakyagala n'engula n'ennyumba zino ez'abapangisa. So this is the land title, Kino kye kyapa ky'ettaka, block 198, block 198, and this is the plot number, era yeno plot number 475. 475. It is in my name, Johnson Ekyapa kiri Sebufu. mu mannya gange Sebufu Johnson. Yes. Let's clap for Jesus. Yesu tumukubire mu ngalo. I also set up a country home N'enzimba ennyumba mu kyalo, in the village of Mukono. mu kyalo eky'emukono. By the nature of our profession, Okusinziira ku bukugu bwaffe, you need to have structures in the production zones. weetaagwa okubeera n'ebizimbe eyo ewakolerwa ebintu ewalimibwa. So this is the house, Kale yeno ennyumba, and I tend to put up stores here. era wano nteekateeka okuzimbawo sitoowa. It will be a collection centers for produce and other agricultural products. Lino lijja kuba kuŋŋaanyizo ly'ebirime byonna ebirimibwa mu kitundu ekyo. And we shall go in for variation as per
government program and regional era programs. tujja kuyingira ne mu value addition ng'enteekateeka ya gavumenti bw'eri ey'ekitundu kino. I want also you to see this, the impact of church. Era njagala mu kirabe kino nakyo kiva mu kkanisa. The impact of our church, the impact of prayers of man of God, Prophet Samuel Kakande, Ekivudde mu kkanisa yaffe, ekivudde mu ssaala za Nabbi to Samuel the development Kakande, of communities, okuleetera okukulaakulana mu byalo, region, country, mu bitundu ebinene eby'eggwanga, and the global environment era n'ensi generally. yonna. Thank you, Yes. Jesus. Webale nnyo Yesu. One thing I had forgotten, Kibu kye mbadde nerabidde, problems of school fees are not a problem to me kati now. school fees ezikyali kizibu gye ndi. Because all of my children are in good schools, Kubanga abaana bange bonna kati basomera mu masomero amalungi, and I managed to catch up with the other previous environment. ne kiba nti nsobodde okudda mu bulamu bwange buli obwasooka. I want to take this opportunity to thank man of God, Njagala okukozesa omukisa guno okwebaza omusajja wa Katonda, Prophet Samuel Kakande, Nabbi Samuel Kakande, for all the endless prayers he has done to me. olw'essaala zonna zansabidde ezitakoma. Glory goes back to God. Ekitiibwa kidde eri Katonda. Thank you. Let's clap for Jesus, the miracle worker. Tukubire Kristo Yesu mu ngalo yo, omukozi w'ebyamagero.